respected faculty members assembled here at JKKN. Your presence truly adds warmth and grace to this special day. It is indeed a moment of pride and privilege to welcome the esteemed dignitaries who have graced this occasion with their esteemed presence. I now request our respected principal, Dr. N. Inauguration, to kindly do the honors of inviting our distinguished guests to the dais. With utmost respect, I now invite
என்னை உலகில் வழங்கும் அனைக்கும் அன்பும் தாயும் அருமையாக மாறட்டும். இந்த நல்ல வாழ்த்துக்களுடன் அவர்களை நாசிக் பயணத்திற்கு உற்சாகமாக வரவேற்கிறோம். A token of love, a symbol of gratitude, to express our heartfelt appreciation and to treasure the presence of our distinguished guests, we now proceed to the memento presentation ceremony, a small token of love, respect and remembrance from our institution. Now, I kindly invite our respected Managing Director, Mr. S. Osharana sir, to present the short and memento to our chief guest, Mr. S. Chinnasamy sir. Welcome, sir. Thank you, sir. Now, I would like to invite our respected Managing Director, Mr. S. Osharana sir, to present the short and memento to our guest of honor, Dr. Kumar. Welcome, sir. Thank you, sir. Now, I invite our respected principal, Dr. M. Inauguration, to present the short and gift to our esteemed Managing Director, Mr. S. Osharana sir. Behind every successful organization stands a strong and visionary leader, and today we are privileged to have such a leader in our midst. We extend a warm welcome to you, sir. Thank you, sir. As our respected Joint Managing Director, Mrs. Aishwarya ma'am is unable to join us today, I now request our MD sir to kindly receive the short and give in spite of Aishwarya ma'am. I request our respected nursing principal, Mrs. C. Kendall ma'am, to present the short and give to our MD ma'am. Thank you, sir. Now, I kindly invite our respected pharmacy principal, Dr. M. Inauguration sir, to kindly present the short and gift to our respected CEO, Mr. R. Rangarajan. Welcome, sir. Thank you, sir. Every new beginning carries with a spark of hope and a promise of something extraordinary. As we step into this remarkable day, it is a great privilege to invite respected principal, Professor Mrs. P. Kendall ma'am of Sri Shaktiman Institute of Nursing and Research, deliver the welcome address. Welcome, ma'am. Very good morning to all. It gives me an immense pleasure to welcome you all to the inaugural ceremony of the new academic batch at Sri Shaktiman Institute of Nursing and Research, Kumarpalayam. On behalf of our institution, I extend my warm and respectful welcome to our beloved chairperson, Srimati Sentamari ma'am, and our dynamic managing director, Mr. N. Osharana sir, whose mission and leadership continue to inspire our journey toward excellence. We are equally honored to welcome all the dignitaries, faculty members, parents, and our dear students on this special day. Today, we proudly introduce the new batch of BSc Nursing students.
Good morning to the dignitaries on the dais of the dais. I am Dr. Inauguration, Principal of JKKN College of Pharmacy. It's my privilege to welcome Srimati N. Chandramari Madam, our Chairperson, Mr. S. Sarana, our Managing Directors of JKKN Institutions, and Mrs. Aishwarya Lakshmi, Joint Managing Director of JKKN Institution. And I welcome our distinguished guest, Mr. Chinaswamy Subramanian sir, who is the chief guest of this event, who has come all the way from USA. Sir, welcome you, sir. And our guest of honor, Dr. Kumar Mohan, the principal of Inauguration College of Pharmacy. Welcome you, sir. I welcome other dignitaries, our Chief Executive Officers and Chief Administrative Officers and Chief Operating Officers and my colleagues, staffs. I welcome you all to this special inauguration. Also, I congratulate the students for joining Bachelor of Pharmacy and Doctor of Pharmacy programs at JKKN College of Pharmacy. So I welcome all the first learners and parents. When I say a special inauguration, it is truly a special occasion for us because we are inaugurating a significant event after the 40 years of our journey. JKKN College of Pharmacy has 40 years of odyssey. I take this opportunity to present the vision and legacy of JKKN College of Pharmacy. This celebration is not merely about acknowledging the passage, it's not acknowledging the number of years. So we would like to highlight how JKKN College of Pharmacy has a transformative journey from 1985. Since the modest inception took place in 1985 and we are in 2025, we crossed 40 years. Among these 40 years, we are proud to say that we are India's first pharmacy college with the area integrated pharmacy education systems. So this is a proud moment for us to say that we are the first area integrated pharmacy education systems that takes place in JKKN College of Pharmacy. If you go back to the genesis of JKKN College of Pharmacy, our fundamental story is deeply rooted in the inspiring vision of Sri JKK Nadaraja, the founder of JKK Andaman Charitable Trust, who is affectionately known by many people as a Kodai Kallal or a great philanthropist. Actually, the journey across the rivers, which means in the 1960s, young girls in Kumaropalayam faced a significant barriers to basic education. Often they walk for about 2.5 kilometers and cross the river and go to the Bhavani for their basic educations. So this was visualized by our visionary, and our visionary's core vision of empowerment through education. So in 1960, women's empowerment through education, that was took place in Kumaropalayam. We actually talk about women's empowerment nowadays, but it was happened in 1960. And in the 1960s, the girls' empowerment through education took place by establishing the JKK Rangamal Girls Higher Secondary Schools, and then further, the establishment moved toward the social upliftment of rural area students
by establishing JKK Charitable Trust in 1969. So his vision is further uplifting the rural areas, students and learners, and this is moved for establishing various institutions, and now it is in the name of JKKN institutions. Among these JKKN institutions, the JKKN College of Pharmacy is one among, and we are also proud to say we have the third pharmacy college in Tamil Nadu, which was inaugurated in 1985. And the college inaugurations, if you look at the flow of how the transformative journey took place. In 1952, there was an elementary school, followed girls' secondary school in 65 and 69. There was a metric high secondary schools, and then we have the JKK College of Arts and Science in 1974 and JKK College of Pharmacy in 1985. It still extended in 1987 Dental College and in 2006 nursing institutions, followed engineering and our school as well as our College of Education, and we have in 2019 we have Allied Health Sciences colleges. And this is the aerial view of JKK institutions, what you currently see in these pictures. And if I go back to JKK Raja College of Pharmacy since its inception, and we want to show some glimpses. The college was inaugurated by the great doctor Chevalier Shivaji Ganeshan, and those days he was a Dr. Shivaji Ganeshan MP, and who inaugurated the college along with Mr. M.K. Bopanal. And you can see the glimpses moving from the black and white to the color, the transition that can be seen from black and white to Eastman color, and then the cheerful color images. And I also have to highlight the first principal of JKK College of Pharmacy is Dr. Valiyappan. And this is images for the first batch of JKK College of Pharmacy students and principals picture. And this transformation is from black and white to Eastman's, and now what you see, a green lush, colorful campus. That's the JKK and Raja College of Pharmacy's current images. For this, the entire transformation is also carried forward by our managing trustee of JKK Charitable Trust and chairperson of JKK Raja Education Institution, Srimati N. Siddhamari Madam. And the legacy is carried forward by Mr. S. Sarona, our managing director, and Mrs. Aishwarya Lakshmi Sarona, who is our joint managing directors. So with their visions and of their legendary support, we are further. Here what I want to highlight is pharmacy transmission from 1985 with the 40 B.Pharm students in 1985, uplifted to 60 B.Pharm students, and then had more M.Pharmacy, Master of Pharmacy programs, and after that in 2007 we introduced Doctor of Philosophy in Pharmaceutical Chemistry. Then further in 2008, 2009 we added additional PhD and M.Pharm programs. Until 2019, in 2019 where we actually added, incorporated, formed the Doctor of Pharmacy postbaccalaureate. So, this is a journey of our JKK College of Pharmacy. And the most important that we are from 2020, and again I got to say that we are the India's first AI-empowered college. And we integrate the AI at every level of the education, training, learning, teaching pedagogy, and all aspects, including research.
course, all other institutions in the entire transformations went through the various stages of approvals from starting from the government and Pharmacy Council of India, University Grant Commissions and the University affiliations. So these are the another achievements and supports. We are not ended with that, and JKKN College of Pharmacy achieved a National Board of Accreditations in 2019 for the B.Pharm programs. And we are moved forward to achieve the NAC accreditations. We have a A grade of NAC accreditations in 2025. And we also listed in the top NIRF rankings in 2016, 2017 and 2018, and one among the top NIRF ranking institutions. And our recognitions extends with the AACP Confederation of Indian Industry by receiving a premium category AACP CI service. And we also achieved Atal ranking of institutions on innovation and achievements. So we received a Band Promising Award in 2021. We constantly receive from the Ministry of Education's established and facilitators all participate in the various programs, and one of the important hackathon that took place in 2019 is a Smart India hackathons where our learners, the participators and reached to the final level and accomplished with the prizes and awards. And our learners also accomplished with the Tamil Nadu State Innovator Award in 2018 with the grant of 50,000 and 2019 with the grant of 1 lakh. Other than the awards, the facilitators and the learners are constantly publishing research papers. We have more than 250 scientific journal publications which are peer reviewed by the national and international journals, and the facilitators are constantly publishing books. We have various winners, but I am only showing some glimpses. The winners of their learners. The winners are allowed to attend the various workshops, conferences and competitions, and they achieve awards and accomplishments. So some of the images are here. We do incorporate the design thinking. Design thinking concept is applicable for everyone at every level of learning. So we are constantly incorporating the design thinking at every level, like school students, college students, and also family members and peers. So this helps us to improve a lot. Our facilitators and students also take a part of online education systems, which is one of the important and the modest ways. So during the lockdown, the learners and facilitators have participated in various course programs and received their certificates. In addition to that, number of workshops are organized in JKKN College of Pharmacy. We also allow the facilitators and learners to attend workshops outside the institutions, and we used to conduct seminars and hands-on workshops. Things is during the lockdown, the learning which everybody knows, and that learning we have organized more than 50 webinars by inviting various people around the world for the purpose of our learners. And another achievements that we would like to highlight is JKKN College of Pharmacy learners achieved an award and certificate from the IBM for participating in the SPSS2 complex statistical data analysis. And we also received a remarkable gold medal from Tamil Nadu Dr. Medical University. One of our learners, Mr. T. Sendal Chelman, who received the gold medal from Tamil Nadu Dr. Medical University. And we have our ADR, adverse drug reactions,
as well as the drug info centers at Erode Hospital, our Erode GH. These are another achievements. And we also have Jan Asti Kendra, which is run by the JKKN group. It is located in Kumarapalayam. I also take pleasure and pledge to show some of our renowned alumni pictures here. So they are all renowned alumni. And some of the notable alumni are here, like Dr. Jagannathan, who is Additional Director for Serum Institute of India. Many of you know about Serum Institute that makes it, and all the new vaccines. Okay, the lot of vaccine research that takes place in Serum Institute. And the Additional Director of Serum Institute has studied at his Bachelor of Pharmacy from JKKN College of Pharmacy. We are proud to say that. And there's also another notable alumni, Dr. S. Gomati, who is a professor in JSS College of Pharmacy, and other distinguished alumni, and Dr. Ashraf Ali, who is running a pharma company in Malaysia, and Dr. Vijay Nandin is one among the leading scientists who has studied his pharmacy from JKKN. And the list goes a lot, but I just want to show that there are some more notable alumni who is currently working as a principal of various pharmacy colleges. So we are proud to say that the JKKN College of Pharmacy has produced 40 more principals for around India, though they are all studying from JKKN Pharmacy. So it's one of the proud moment to say that. And we have our alumni working in overseas, those who graduated, Doctor of Pharmacy. When I say overseas, all the countries, so starting from the Middle East and Western countries, Canada, Australia, America, North America, South America, New Zealand, so all the countries we have our alumni. We have more than 1,500 alumni around the globe. So these are some of the glimpses. And we constantly have alumni engagements. We conduct alumni guest lectures. We invite all the alumni. And also, I would like to state that today our chief guest and our guest of honors, both of our the way coming over here. And we do have our memorandum of understandings with the various pharma companies and hospitals and clinical research units for the purpose of learners. These are some of the examples. We are not limited with our education system. We expand our national service schemes. We expect our learners also learn the importance of the national service schemes. So we encourage them to participate in the national service schemes. So including blood donation camps and free health checkups and also counseling camps. From our NSS, we have achieved Outstanding Performance Award, that is the first prize, which is 35,000 from the government. So this is another achievement from our NSS group. And we also have received a grant of 50,000 from Unnat Bharat Abhiyan. We are again not limiting with education and national service. We encourage our learners to participate in cultural activities. So some of the glimpses that you see, the overall championships that our learners received in 2019 from PST College of Pharmacy and in 2021 from Kappan Institute of Technology, they have become overall champions from the cultural activities. And we encourage sports in our, and we received the national level sports participation gold medal, as well as we have international level sports participations with the silver medal. And it's another remarkable thing to highlight that we have already celebrated, the institution has celebrated its silver jubilee year in 2009. And many of you remember Dr. Sengodan, who is our beloved marketing and who has put all his life here, around 33 years of teaching from 1985 to 2009, unforgettable persons. So that's why we call him a marketing. He's an immortal sage who seems to transcend time's very boundaries. So it's a time to remember Dr. Sengodan sir.
And with this information, our next chapter, the vision of 2025 and beyond is going to take place. So with that, the JKKN College of Pharmacy is forward-thinking institution with a global outlook, and we are aimed at contributing innovative solutions to the pharma industry, and we are aimed to achieve the NAC accreditations A+, and we are also in line with all the national education policies of 2020. So with this, on behalf of the JKKN College of Pharmacy staff, students, and myself, we present the heartfelt gratitude to Sri JKK Nataraja for his visionary leadership, and to Srimati N. Sentamarai and Mr. S. Om Sarana sir for their continued stewardship. These 40 years of legacy and achievements is all remarkable, and these remarkable journeys, for these remarkable journeys, we actually thank to the faculty, dedicated staff, brilliant students, accomplished alumni, and the strategic industry partners, and the supporting government bodies. So with this message, I thank you all for this opportunity to present the legacy of JKK Nataraja College of Pharmacy. Thank you. Thank you, sir. The roots of true achievement lie in the will to become the best that you can be. To honor and celebrate such a guiding spirit, we now step into a moment of pride and heartfelt gratitude. It is with immense respect and joy that we now invite the dynamic Managing Director, Mr. S. Okshana sir, a visionary whose commitment has shaped the very soul of this institution, to deliver the felicitation address. Welcome, sir. Respected principals, the chief guest of the day, guest of honor, dignitaries on the dais, off the dais, my dear learners, parents, facilitators. It's indeed a great pleasure to see all of you. You are spending your first day, first year another college learning. School முடிச்சிட்டு, and you're fortunate to come and see the legacy of Pharmacy College 40 years. முடிஞ்சிருச்சு, actually 40 years முடிஞ்சிருச்சு. They're stepping into 41st year. So celebrating the 40 years. இன்னைக்கு வந்து இந்த பாஸ்ட் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி காலேஜஸே கிடையாது. Only used to have schools and college na Chennai போனோம், இல்லை வேற எஸ்பெஷலி pharmacy college. அப்போ வந்து the founder with vision, he started this college, and இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்துப்பீங்க எவ்வளோ alumni, இன்க்ளூடிங் இங்கே வந்து ஒருத்தர் பிரின்சிபல், ஒருத்தர் வந்து working in US as a consultant for FDA and other US-based regulatory bodies, and அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் கேம்சிங்னா பார்த்துக்கலாம் 40 பிரின்சிபல்ஸ் போட்டிருந்தது. இங்கே படிச்சுட்டு முடிச்சு போனவங்கள அதில் 40 பிரின்சிபல்ஸ் வந்து இப்போ பல காலேஜில் 40 பிரின்சிபல்ஸ் இருக்காங்க. தமிழ்நாட்டில் ஒரு 80 காலேஜஸ் இருக்குது, இந்தியா ஃபுல்லாக நிறைய காலேஜஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் 40 காலேஜோட பிரின்சிபல்ஸ் வந்து JKKN College of Pharmacy முடிச்சிருக்காங்க, இன்க்ளூடிங் அவர் சார், அவர் கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனர். ஸோ தட் ஷோஸ் தட் we have also developed leadership, இல்லையா? தட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். போய் வேலை செய்யலாம், யாரு வேணால் வேலை செய்யலாம், பட் அவங்க லீடர்ஷிப் எடுத்து ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனை வந்து லீட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது சம்திங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டுடே. ஸோ இங்கே வந்து இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, நர்சிங் காலேஜ் சரி, ஃபார்மசி காலேஜ் சரி, வி டோன்ட் ஃபோக்கஸ் ஒன்லி ஆன் அகாடமிக்ஸ்.
ஏன்னா இன்னைக்கு அகாடமிக்ஸ் வந்து அகாடமிக்ஸ் கண்டென்ட் வந்து எங்க இருந்து வேணா படிக்கலாம். டுடே வித் கூகுள், யூடியூப், வித் ChatGPT, AI எங்க இருந்து வேணா யூ கேன் அக்வயர் கண்டென்ட், எங்க இருந்து வேணா கத்துக்கலாம். ஆனா திங்ஸ் லைக் லீடர்ஷிப், கொலாபரேஷன், டீமா ஒர்க் பண்றது, இன்னைக்கு வந்து ஆர்கனைஸ் பண்றாங்கன்னா 2 காலேஜ் சேர்ந்து டீமா வந்து ஒர்க் பண்ணி right from facilitators to learners, principals எல்லாருமே சேர்ந்து நீங்க வந்து ஒரு ப்ரேயர் சாங் வந்து எது ஃபர்ஸ்ட் வரணும் எது செகண்ட் வரணும் அதுல தப்பே ஆனாலும் இட் இஸ் த டீம் ஒர்க், தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் which matters. அதான் அவங்க கெயின் பண்றாங்க. இட் இஸ் நாட் த பிரின்சிபல் உட்காந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணல. இட் இஸ் த லேர்னர்ஸ், அவங்க கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி அவங்க தான் இதெல்லாமே பண்றாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது? They gain by experience, by learning to do all this experientially. They work as a team, collaborate பண்ணி இன்னொரு காலேஜ் கூட சேர்ந்து பண்றது, இதெல்லாம் தான் what is matters today. So nursing college, we always proud that நம்ம nursing college students வந்து when they go to hospitals, they always looked upon. உங்க காலேஜ்ல இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தா எங்களுக்கு அவங்களே கேட்பாங்க, இங்க வந்து அனுப்பிச்சுடுங்க, எங்களுக்கு உங்க காலேஜ்ல இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் டிசிப்ளின் அண்ட் தே மோஸ்ட் ஸ்கில், ஸோ வில்லிங் டு லேர்ன், ஸோ எங்களை வந்து எடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அவங்களை அனுப்பிச்சுடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஸ்கில்ஸ் வந்து இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டுடே இந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் எடுத்திருக்காங்க, ஏஐ எடுத்திருக்காங்க. நான் உங்ககிட்டே சொல்றேன், மெனி ஆஃப் தம் எடுத்து வந்துட்டேன், பல லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்து. தெர் இஸ் நோ ஸ்கோப் ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஜஸ்ட் டிகிரி மட்டும் முடிச்சுட்டேன். முன்ன மாதிரிலாம் கிடையாது. முன்னோட வந்து பிகாம் முடிச்சுட்டேன், பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் முடிச்சுட்டேன், எனக்கு வேலை கிடைக்கணும்னா கிடைக்காது. தட் இஸ் ஷுட் பி கிளியர். நீங்க எடுக்கிற டிகிரி வச்சு வேலை கிடைக்காது. நீங்க உள்ள இருக்கும் போது என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் அட்டைன் பண்றீங்களோ, இருக்கிற 4 வருஷத்துல எவ்வளவு ஸ்கில்ஸ் நீங்க அச்சீவ் பண்றீங்களோ, எவ்வளவு ஸ்கில்ஸ் கத்துக்கிறீங்களோ, அது வச்சுதான் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும். டிகிரிங்கிறது ஒரு லைசன்ஸ் டு இந்த சொசைட்டி. நானும் ஒரு டிகிரி ஹோல்டர் அவ்வளோதான். ஆனால் இன்னைக்கு டிகிரி முடிச்சவங்களுக்கு எல்லாரும் வேலை கிடைக்கிறதுல கிடைக்காது. ஆனால் இந்த JKKNல we are providing the opportunity. உங்களுக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் நம்ம இங்கே கொடுக்குறோம், எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறோம். இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இன்னைக்கு வந்து ஸ்டேஜில் வந்து பேசுகிறாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேசுகிறாங்க, பாடுறாங்க அப்படின்னா இங்க 500 பேர் இருக்கலாம். ஆனா அவன் அந்த 4 பேர் வந்து எடுத்து பண்றாங்க இல்லையா, அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கிராப் பண்றாங்க. நாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கலாம், ஆனா கிராப் பண்றது உங்களுடைய திறமை தான். கிராப் பண்ணி அதை யூட்டிலைஸ் பண்றது. ஸோ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்க கூட நம்ம அதில் ஜிம் இருக்கு. நீங்க வெளியே கூட ஒரு ஜிம்முக்கு நீங்க போனீங்கன்னா நீங்க ஃபீஸ் கட்டலாம். ஆனா அது நீங்க போய் வலிமையாக ஆகணும் அப்படின்னா நீங்க அதில் போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணாதான் முடியும். நீங்க ஃபீஸ் கட்டுறதுனால வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைச்சிருந்தா கிடைக்காது. நீங்க வந்து வலுவான ஆளாக முடியாது. ஸோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் யூசிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். JKKN இஸ் அபவுட், என்னோட விஷயமே பார்த்தீங்கன்னா டு ப்ரொவைட் எக்ஸ்போனென்ஷியல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இட் இஸ் தட் ஒரு சிலர் யூஸ் பண்றாங்க, ஒரு சிலர் யூஸ் பண்றது. ஒரு யூஸ் பண்றவங்க they go fly, they go far. இங்க இந்தியா மட்டும் இல்லை, உலகம் ஃபுல்லா வந்து ஒரு நோட்டட் மெம்பரா ஒரு கான்ட்ரிபியூட்டிங் சொசைட்டி ஆகிறாங்க. Those who cannot are not using opportunity, obviously அவங்களுக்கு இந்த சொசைட்டியில வேலை இல்லை. அதுவும் இன்னைக்கு இருக்கிற ஏஐ காலத்துல நாம பண்ணக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் ஏஐ செய்யுது. அப்ப செய்யும் போது அப்ப அந்த வேலையை வந்து நாம திருப்பி நாமளும் அதே செஞ்சாலும் நமக்கு வேலை கிடையாது. That is why JKKN we have a two-pronged strategy. ஒன்னு, you should not apply AI, artificial intelligence in your domain. இப்போ நீங்க pharmacy படிச்சாலும் சரி, nursing படிச்சாலும்
எப்படி ஏ அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது சம்திங் விச் யூ ஆர் ட்ரைங் டு டூ நவ். அதே சமயத்தில் எதெல்லாம் அது செய்ய முடியாதோ டீம் ஒர்க், கொலாபரேஷன், லீடர்ஷிப், கம்யூனிகேஷன், கான்ஃப்ளிக்ட் ரெசல்யூஷன், இது போன்ற விஷயங்கள் வந்து திருப்பி அதில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே பேரண்ட்ஸ் தான் இங்கே இருக்கீங்க. ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் வந்து நீங்கள் வருவீங்க, அதுக்கப்புறம் 4 வருஷம் கழிச்சு தான் வருவீங்க, இல்லை வரக்கூட மாட்டீங்க. ஸோ அதனால தான் இதெல்லாம் சொல்கிறோம். தோ பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் நடத்துகிறோம், எல்லாமே அட்வைஸ் பண்ணுறோம் பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ணணும். பிகாஸ் வி ஹேவ் மென்டர் ட்ரைனிங் சிஸ்டம், அதுவுமே இப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒவ்வொரு 15 பேருக்கு ஒரு ஸ்டாஃப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேருந்து ஃபைனல் இயர் வரைக்கும் அவங்களை கைட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இது போன்ற சிஸ்டம்ஸ் நிறைய இருக்கு. இது எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கமிங் டு 40 years of JKKN College of Pharmacy, I'm sure JKKN College of Pharmacy, when it is reaching its 50th year in 10 years time, I'm sure it's going to be a leading institution. I'm sure it will become an institution of global importance. So, our government now they started grading these colleges. First level, second level, third level, fourth level, national importance. Fifth level, global importance. So we are aiming for that. We are aiming to become an institute of global importance. And அதை நோக்கி தான் நம்ம எல்லா செயலுமே நமக்கு வந்து ஏற்படுத்துகிறோம். ஸோ நீங்கள் வந்து நமக்கு 2 கெஸ்ட் இருக்காங்க, அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ண போகிறாங்க. கண்டிப்பாக அவங்க நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதனால் நாட் டேக்கிங் மச் டைம். பட் இங்கே இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஐ வுட் சே, இங்கே நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்கள் பயன்படுத்துங்க. டோன்ட் திங்க் நான் டிகிரி மட்டும் முடிச்சுட்டேன் எனக்கு வேலை கிடைச்சின்னு நினைக்காதீங்க. கண்டிப்பாக வேலை கிடையாது. டிகிரி மட்டும் வச்சிருந்தவங்களுக்கு ஐம் டெல்லிங் ஒன்ஸ் அகைன், நீங்கள் எந்த டிகிரி படித்தாலும் உங்களுக்கு வேலை கிடையாது. எவ்வளோ ஸ்கில்ஸ் நீங்கள் அதுக்கு மேலே அச்சீவ் பண்ணுறீங்க, என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் நீங்கள் அடிஷ்னலாக நீங்கள் கற்றுக்குறீங்களோ, அதை அப்ளை பண்ணுறீங்களோ, அவங்களுக்கு மட்டும்தான் வேலை. ஸோ மேக் யூஸ் ஆஃப் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேருந்து நிறைய பேர் படிப்பாங்க, ஸ்கூல்லேயே சொல்லி அனுப்பிச்சிருப்பாங்க. ஸ்கூலில் நீ படிக்கிறது காலேஜ் கூட நீ படிக்கவே வேண்டியதில்லை, 11th and 12th நீ பண்ணணும். அப்படியே 11th and 12th சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டு இருப்பாங்க. அந்த டீச்சர்ஸ் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க 11th and 12th சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இந்த 2 வருஷம் படித்தா போதும், அதுக்கப்புறம் நீ கவலையே பண்ண வேண்டியதில்லை. எல்லாரும் சொல்லியிருக்காங்களா? கை தூக்கி பார்க்கலாம். எவ்வளோ பேர் அதை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? யாருமே இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ். முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ கரண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கை தூக்குறாங்க. பட் அவங்களும் அதே வயசுல வந்திருப்பாங்க. இங்கே வந்தாலும் நிறைய படிக்க வேண்டியது இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து எப்படி மாறிடுச்சுன்னா, நீங்கள் வந்து ஸ்கூலில் முடித்தாலும் காலேஜ்லேயும் படிக்கணும், லைஃப் லாங் படிச்சுட்டே இருக்கணும். லைஃப் லாங் யூ நீட் டு லேர்ன். டுடே தட் இஸ் த திங். லேர்ன். இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து வேலை போயிட்டு இருக்கு. இப்போ இருக்கிற காலத்தில் நிறைய கம்பெனிஸ்க்கு வேலை போயிட்டு. காரணம் என்னன்னா, அவங்க இப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற காலத்தில் படிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ இங்கே அதுவுமே நான் சொல்லிக் கொடுக்கணும். லைஃப் லாங் எப்படி நீங்கள் படிச்சுட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்கில். ஸோ அந்த ஸ்கில்லுமே நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு நாங்கள் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம். ஸோ லைஃப் லாங் லேர்னிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட் இஸ் அ ஸ்கில். அண்ட் ஐம் ஷுவர் நீங்கள் எல்லாருமே will become lifelong learners who will be able to face any challenges in life. Education வந்து is not about degree முடிக்கிறது இல்லை. Education is about படிச்சதை அப்ளை பண்ண தெரியணும். நம்ம வெளியே போகும்போது நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ், இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்ணுவோம். அப்போ எப்படி நம்ம படிச்சதெல்லாம் அப்ளை பண்ண முடியும்? ஒரு கம்பெனியில் வேலை கொடுத்து எப்படி பண்ண முடியும்? ஒருத்தர் நாங்கள் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சாங்கன்னா எப்படி நம்ம படிச்சதை அப்ளை பண்ண முடியும்? ஸோ நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இஸ் மோர் மெமரி பேஸ். படிச்சது அப்படியே வாமிட் பண்ணணும், அதுலேருந்து மாறிட்டே இருக்கும். JKKN is trying to really make the change and you all part of that. And I hope all the first year students
who are having anxious moments. நிறைய பேர் வந்து நம்ம எப்படி இருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. Don't worry about that. We are ready to take care of you. And I also appreciate all the people who are behind the organizing of today's function, and I also wish the batch which is celebrating the 40th year and the pharmacy college, they are having a week-long celebrations. So actually in pharmacy college vandavanga first year you'll have a great time. ஏன்னா வந்தவுடனே நம்ம annual day celebrations நடந்துட்டு, so you all part of that. You have a lot of programs, so அதிலேயே participate பண்ணுங்க. நான் இப்பதான் வந்து 2 நாள் தான் ஆச்சு 3 நாள் ஆச்சு அப்படி யோசிக்காதீங்க. பார்ட்டிசிபேட். உங்களுக்கு அதெல்லாம் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. வந்தவுடனே நம்ம என்ன திறமையை காட்டுறோம், நான் கற்றுக்கிறதுக்கோ இது ஒரு வாய்ப்பு. ஸோ நான் சொன்னது நீங்கள் உடனே இந்த வாரத்திலே நிறைய கற்றுக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது, நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். I appreciate all the organizers and all the efforts taken. I thank the guests who have come far places, and I hope they will be adding a lot of inspiration to you. I wish everyone all the best and have a great day here. Thank you. Thank you, sir, for your inspiring words. With innovation in his thoughts and excellence in his actions, he has been the driving force behind JKK's continued growth and transformation. I now invite our respected CEO, Mr. Alumni, sir, JKKN Educational Institutions, to share his thoughts and vision with us. Welcome, sir. Good morning, all of you. I have a small request. The last 30 minutes was very nostalgic, very emotional for people who have put this together. I think we should give all the people who have built these two giant institutions, pharmacy, the pharmacy college and the nursing college, please get up and give them a standing ovation. I think 40 years they made it happen. கொஞ்சம் எழுந்து நின்று கைதட்ட மாதிரி வேண்டுகொள்கிறேன். ஏன்னா இவங்க வந்து ஒரு பெரிய மாநிலம் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னைக்கு நம்ம வந்து சொல்றோம். ஸோ இந்த மாதிரி பலமாக கைதட்டலாம். This is for all the faculties here, the facilitators here, and for all the learners and our alumni and all the people who made it happen. Thank you. Today marks a defining moment in your life. இங்க வந்திருக்கக்கூடிய nursing freshers, pharmacy freshers, உங்க எல்லாரும் என்ன வேண்டுகொள்கிறேன் என்றால், இன்னைக்கு it's a beginning of a meaningful journey. So நான் இங்க ஒரு அரை மணி நேரம் நான் இங்க உட்கார்ந்திருக்கும் போது வேற ஏதோ பேசணும்னு வந்தேன். பட் இவங்க எல்லாரும் பேசுறத பார்த்துட்டு பார்க்கலையா, இந்த 5 கருத்துக்கள் தான் நம்ம வேணா சொல்ல போறேன். இந்த பாஸ்டர் பத்தி அவங்க பேசிட்டாங்க, விஷனை பத்தி பேசிட்டாங்க, இது எப்படி பில்ட் பண்ணாலும் பேசிட்டாங்க. ஆனா நெக்ஸ்ட் 3 years 5 years எப்படி இருக்க போகுது, இதுதான் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட். அவங்க எல்லாரும் என்ன கேட்டுக்கிறேன், ஒரு 5 நிமிஷம் தான், அதுக்கு மேலே நான் பேச மாட்டேன். இதுதான் என்னோட உரையின் சாராம்சம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன், எஸ்டோனியா ஒரு கண்ட்ரியை பற்றி இந்தியா நீங்கள் கூர்மையாக பார்த்துட்டு, ஏன்னா ட்ரம்ப் வந்து அப்புறம் டேரிஃப் போட்டால் நம்மளோட ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரி என்ன ஆகும் அப்படின்னு எனக்கு நேற்று ஒரு கால் வந்தது. You will be surprised to know one of them is actually a retired policy planner. So I was asking him about the effect of Trumpism, and what he told me was a mixed bag. So now என்ன ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன்னா, as you enter this vibrant and dynamic domain, please understand our pharmaceutical industry is valued at $55 billion. And in 2030, most of you will be passing on. In 2029, அப்போ வந்து நம்மளுடைய ட்ரம்ப் இருக்காரோ இல்லையோ, நம்மளோட pharmacy
industry will be worth $130 billion, which means you'll be making $10 billion per month. So, முதல்ல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும், எவ்வளவு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியா நம்ம இருக்கோம். We are the world's largest supplier of generic medicines and leader in vaccine manufacturing. Similarly, India's healthcare sector is expanding rapidly. It demands compassionate, skilled, and ethical professionals just like all of you. I repeat one time: compassionate, karunai, skilled, ethical governance பத்தி பேசணும். So, கோட்பாடுகள் உட்பட்டு இந்த மூணோட காம்பினேஷன் தான் நீங்க உருவாக்கணும். So, this is just not a college admission. This is your entry into a future of purpose, responsibility, and global relevance. Ladies and gentlemen, boys and girls, மூன்று வார்த்தைகள்: future of purpose, responsibility, and global relevance. சர்வேஸ் மத்தியில நம்மளுடைய சேர்பர்சன் உள்ள வராங்க. கொஞ்சம் எல்லாரும் அவங்களுக்கு ஒரு வரமா கைதட்டுமாறு கேள்விப்படுகிறேன். Show the slide if it's possible. Okay, our chairperson is here. I will just take 2 minutes. Let me now share with you 5 powerful messages that will guide your journey ahead. I spoke to you about the future of purpose, responsibility, and global relevance. Number 1, embrace professionalism and accountability. From your very first day, take ownership of your learning. Be responsible, seek feedback. Always place patient welfare and safety above everything else. Both in nursing and pharmacy, this is important. Number 2, master critical thinking and communication. Develop your ability to analyze, speak with clarity. These are the rules of leadership in healthcare, not just for exams, but for life-saving decisions. Point number 3, dive into real-world experiences early. Don't wait for your final year to start learning outside the classroom. Participate in clinical postings, community outreach, health camp, internship, research projects. That's where your textbook knowledge transforms into healing power. Number 4, uphold ethics and compassion. Never compromise on values. Be honest, kind, respectful, always. These are not soft skills or power skills. They are the soul of your profession. Point number 5 and the last, cultivate a lifelong learning mindset. The pharma and healthcare sectors are evolving every single day. Stay curious, join associations, attend workshops, keep reading, keep learning. In conclusion, you are not just learners, you are future caregivers, innovators, pillars of India's health system. What you do here over the next few years will not only shape your career, it will impact lives, families, and communities. So, ladies and gentlemen, boys and girls, walk into this journey with confidence, commitment, and compassion. Welcome once again to a very noble profession and your future filled with service and success. Thank you. Thank you, sir. Now, I call upon a respected pharmacy principal, Dr. Inauguration, sir, to present the shot to our chairperson, Srimati N. Sinha, who is the light
We warmly welcome you all. Thank you. Every celebration becomes truly special when it is graced by a distinguished guest whose inspires and whose presence adds prestige in the occasion. Has over 15 years of experience in pharmaceutical analytical roles, having led GLP audits, inspection readiness, and lab setups. He has held senior positions at Amwell, Nexus, Cura, Pasteurite, and Perico, overseeing quality systems, regulatory submissions, method development, and team leadership across NDA, ANDA projects, and global audits. We now invite our esteemed chief guest, Dr. S. Chinnaswamy sir, National Consultant USA, to enlighten us with his words. Welcome, sir. Good morning to all. Hope I am audible properly. Right? Respected Chairperson Secretary Chandana, respected Om Shahar Director, respected Joint Director, Shriya Ma'am, respected Principal, Regulation and CEO, Saravanan Rajat, Rangaraj sir, and also esteemed faculty, honored alumni, dear students, and distinguished guests. It is a truly great honor and humbling moment for me to stand before you today as a chief guest for the 40th year celebration of our global institution, JKKN College of Pharmacy. Returning to this campus almost 39 years, I started my pharmaceutical graduates in 1989, where many of our dreams was took form and filled with product. It's like coming home. It is a kind of feeling. I am filled with gratitude, nostalgia, and immense pride. 40 years is a remarkable milestone in the life of any institution. It speaks volume about the vision which this college is founded on, the commitment and dedication of these educators, and enduring spirit of this student and alumni. It is not just a celebration of years, but a celebration of values, learning, transformation, and impact. Yes, a proud of alumnus. I remember walking the campus almost 34 years before in the JKKN College of Pharmacy as a young undergraduate student, as I today's freshers. Full of curiosity, ambition, and desire to make a difference. That's what my motto was. This institution gave me not just a knowledge, but also confidence to face the world. The foundation of building fulfilling career and the values that continues guided me in every aspect of life. Over the years, I have been fortunate to work across pharmaceutical industry, both in India and USA, and also I have visited for sometimes in Europe. With various roles in R&D,
quality assurance, compliance, and some of the management as well as leadership team. But no matter how far I have or how much I have accomplished, my journey always has the traces of back to the education and foundation I received right from here, JKKN College of Pharmacy. To the student here today, you are the torch bearers of this legacy. In this ever-evolving world, your education is the great asset. Nurture it, challenge yourself, be curious, and most importantly, be ethical and kind. Your success is not only measured by your achievements, but also how you uplift those around you and contribute to the society. To the teachers and staff, thank you for molding the encouraging generation, also professionals, scientists, leaders, and makers of change. That's what our main goal is. You are the true strength behind JKKN College of Pharmacy. And the reputation as well as resilience. To my fellow alumni, let us remember that what we carry, the identity of this college, where we go. Let us continue to give back, to mentor, to support, and to be ambassador of the excellence JKKN College of Pharmacy stand for. Dear students, yes, CEO Rangarajan said, in this world, that evolving technology is a constant. You cannot stop it. You should be prepared to face every obstacle in your way. There is an abundance of opportunities, domestic and international. It is up to you to grab those opportunities and make use of them. So the technology and as well as the requirements, either industry or the colleges, it just keep on changing. What I studied today is different. When we studied, there is no cell phones, there is no internet. Now you are having everywhere, like you have cell phones, internet, and the whole world is in your hand. So onwards, you can take this opportunity and learn a lot. And you can become a good pharmacist or entrepreneur in the pharma industry, or also there is a lot of opportunities in other compliance areas. There is with pharmacy as a graduate, there is a lot of opportunities you can go for researcher, teacher, teaching line, and industry. Do not think industry is only very limited. When I started in the campus Delhi, there is only limited number of departments. But now if you go for the pharmacy as a student, you have 40 different departments. So there is a lot of opportunities. What is you have to make yourself is a qualified for the and facing for any of the challenges. With that, now we are celebrating 40th glorious at years at JKKN College of Pharmacy. Let us not only be the past pride, but also look toward the future with purpose. The world today needs institutions like ours to continue the nurturing excellence, resilience, integrity. I am confident that all these colleges will continue to be a beacon of knowledge for many more decades to come. Once again, thank you for this honor. I am deeply grateful to be a part of this celebration. And also, I wish every students in this institution to get success. And always reach out to your faculty or teachers that have a lot of knowledge. What you are learning for 4 years, they can teach you within an hour with the concentrated information they can get. Do not think the teacher will come and approach you. You have to go and approach your teachers or management or whatever the teachers will need. If you go and ask, definitely they will be ready to help.
take this opportunity and study well and get yourself updated. Just like the home sir said, that sufficient and we have to keep on learning. Learning is never ending. Until the end of the life, we have to keep on learning. Be prepared for that. As we said, that if you complete the 10th grade, you are done, you want to study more. As we done the 12th grade, want to study before the college. It's not true. We have to study until the end of the life. Then only you will get success. Otherwise, if you are not getting updated, you will be outdated. Even the industry, every single day, the requirements, compliance, the regulatory requirements keep on changing. So you have to be prepared, keep studying, get success, and also enjoy your life. Be healthy, be prepared, and ready to face the challenges in the life. And once again, thank you for this honor and great to be a part of the celebration. This is the JKKN College of Pharmacy, its management, faculty, students, alumni, continue to success and global recognition. Thank you so much. And have a great day. Thank you, sir, for your guidance. With great pride and respect, I welcome our alumnus from the very first batch of our college, Dr. M. Kumar, a Center of Excellence in Pharmacy, currently the principal of Inauguration College of Pharmacy, Salem. He also served as a senior pharmacist under the Ministry of Health, Saudi Arabia. From lecturer to leader, Dr. Kumar remains deeply committed to education and innovation. We thank him for joining us and inspiring us with this remarkable journey. Welcome, sir. Honorable Chairperson Madam and Managing Director Home Sarangan Sir and Joint Managing Director Aishwarya Madam and Chief Guest of today's program, Chief Guest, and also Principal of Pharmacy College, Dr. Venkateshan, and Principal of Nursing College, Dr. Venkatraman, and CEO JKKN Pharmacy, and faculty members of Pharmacy College and Nursing College, and students and parents. Very good morning to all. And with the heavenly blessing of our founder, correspondent to JKKN Ayya, I deeply honored to be joined with you in celebrating this 40th anniversary 40th program of celebration of JKKN Pharmacy as a guest of honor. First of all, I congratulate all the students for acting this college to upgrade your knowledge as well as qualification, because this is one of the pioneer institutions started in 1985. I am proud to be one of the students of first batch students. Now, so I feel I am proud to be first batch student of this college. And also, my brother also studied the same college here. He was put on the third batch student of this college. And my sister also studied here in the BSc Chemistry, MSc Chemistry here. So total my family is studied in JKKN College of Pharmacy. And of my brother, I met our founder, correspondent to the JKKN and I asked to give some confession. So immediately, whatever he gave the permission, and with the help of we completed our courses in easy manner, and we are standing in our position like this. So I thank for this day, this occasion. And also I have a lot of experience and number in my life. Earlier days, 1985 to 19
he was here in the JKKN campus. And with the trust and affection, with the parent institutions, I have been appointed several times as an examiner in this college, particularly the informal courses. And I never accepted some other college. One day I used to accept most of the time in the JKKN College of Pharmacy. That is my true respect to this institutions. And also, not only as examiner, this College of Pharmacy accredited in the NAC as well as NDA. Both the time I came here along with my faculties, 4 faculties working in Inauguration College of Pharmacy. Those are alumni of this College of Pharmacy. And I placed the alumni maybe for the successful completion of both NAC as well as MBA accreditation process. My due respect and welcome to the College of Pharmacy. I'm very happy to be not only this accreditation process, and after the accreditation process also, second time I met our most respectable managing director, Saran sir, in this campaign, and also I met head clerk, Surya. Immediately when I entered the school, how are you? He said, so that much of relations we had in this during the period of student now. Therefore, the freshers, you have to get a very good name in this college and you have to get more knowledge. And in this occasion, I want to get another thing also. My classmates still they are working in US, UK, and Gulf countries. 5 people are working still in abroad. So not only in abroad, so today our chief guest like this is also working in abroad. Like this, several people are working in abroad. All these people are happening because of this JKKN Pharmacy. And in the introduction speech itself they say, I too also had a chance to work in abroad 2001 to 2004 in Saudi Arabia under Ministry of Health as a government job. And then the vacation I came back here, but due to some health issues, I cannot return back to the Saudi Arabia. So, and also this JKKN Pharmacy created several principles in and around Tamil Nadu. So here itself we can start with the certificate to show all the college principles. Like SS College, Trivandrum, and Trivandrum College. Why not this Muniraja, JKK Muniraja College? 2 colleges they are having. Both principals are second batch of this, second batch Chandra Kumar and third batch of Perumal, Dr. Perumal. All are several principals they are because of this institution. In this occasion, I feel wholeheartedly thank to the JKKN College of Pharmacy for giving us such an opportunity. And also, I want to say something about this. When I studied in the first year of B.Pharm. So this building, top floor, one day we had a classroom, and the practical lab I shared with this Arts and Science College, for Arts and Science College. And after that, they develop all the infrastructure. Taking another kind of pharmacy, we have all the sophisticated instruments they are having. That's why I congratulate all the fresh comers for acting in this college to upgrade your college. And I wish you all the fresh comers and utilize the facilities available here and resources available here, and also bring well and make your and reach your high maximum in your life. And finally, I thank all the management and principals and faculty for giving me a chance to stand before you in this 45th year celebration. Thank you all. Thank you, sir, for sharing your memories. Leadership is not about titles or positions. It's about vision, courage, and the ability to turn dreams into realities. It is now our honor to welcome a personality who stands as a pillar of strength and wisdom behind this institution's continued success. With immense respect and admiration, I invite our chairperson, Srimati Sandramaya
எல்லோருக்கும் வணக்கம். எங்களுடைய 40 years of காலேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த விழாவிற்கு நடத்தி கொண்டிருக்கும் கலந்து கொண்டிருக்கும் அலுமினியம் இன்ஸ்டிடியூஷன் சீஃப் கெஸ்ட் சின்னசாமி சுப்பிரமணியன் கன்சல்டன்ட் சர்வன்ஸ் ஆஃப் யூஎஸ்ஏலேருந்து வந்திருக்கிறாங்க. அவங்க ஃபேமிலியோடு வந்திருக்கிறாங்க. அவங்க ஒய்ஃபும் டாக்டரும். ஐ ரியலி வெல்கம் them for this function. And Dr. குமார் மோகன் பிரின்சிபல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அவர்களுடைய 87 பேட்ச் அண்ட் இங்கே வந்திருக்கிறது மிக மகிழ்ச்சி. அவர் நிறைய இங்கே வந்திருக்கிறாரு. ஆல் பேட்ச் ஃபுல்லாக வந்திருக்கிறாங்க. முதல்ல நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம். And the students who was gathered over here, first year, and parents who was here with them. Our calling is 40 years started, and I started in Inauguration where we have entered. Whole year we are going to celebrate that is going to take place. I told in the earlier you have to carry out each month or even run some program to educate our children. Children education to வேணுமோ அது மட்டும் செய்யுங்கள். ஸோ நான் தமிழ் தான் பேசுகிறேன். ஏன்னா பேரண்ட்ஸுக்கும் புரிய வேண்டும் என்பதற்காக தமிழில் தான் நான் பேசலாம் என்று பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன். உங்களுடைய குழந்தைகள் ஹாஸ்டலைஸாக இருந்தாலும் சரி, டே ஸ்காலர்ஸாக இருந்தாலும் சரி, இது நாங்கள் அந்த பிள்ளைகளை எங்களுடைய சன் ஆர் டாக்டரை நன்றாக கேர் எடுத்து எங்களுடைய ஸ்டாஃப் ரூல்ஸ் நன்றாக ட்ரெயினிங் அண்ட் எஜுகேட்டட் ஸ்டாஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டாஃப் இருக்கிறார்கள். ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இயர், செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயர் வெளியே வரும்போது எல்லாரும் எப்படி நம்மளுடைய பழைய அலுமினிஸ் ஃபாரின்ல இருக்கிறார்கள், நிறைய நல்ல நல்ல போஸ்ட் இருக்கிறார்கள். ஸோ அந்த மாதிரி எங்களுடைய குழந்தைகளும் நன்றாக தேர்ச்சி பெற்று நன்றாக ஜாபில் போக வேண்டும் என்று நினைத்தால் நாங்கள் ஃபார்வர்டாக குளோபலைஸ்டாக எப்படி சொல்லிக் கொடுக்குறோமோ அதற்கு பேரண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வேண்டாம் அது வேண்டாம் சொல்லுங்கள். ஈவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணி என்ன நம்மளுடைய ஸ்டாஃபுக்கு அவங்க டீச்சர்ஸ் தட் இஸ் யோர் டீச்சர் அண்ட் யோர் பிரின்சிபல் இஸ் சேயிங் தட் நீங்கள் வந்து செய்ய வேண்டும். அப்பொழுதுதான் உங்களுடைய 4 வருடம் முடிஞ்ச 5ஆவது வருடம் போகும்போது நீங்கள் போய் ஒரு துறையிலும் பிஹெச்டி பண்ணலாம், யூஜி பண்ணலாம், பிஜியும் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அதை முன்னேற வேண்டும். ஒவ்வொருத்தரும் அதை தான் நான் எதிர்பார்க்கிறேன். ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் who are in this நர்சிங் இருக்கிறாங்க, ஃபார்மசி இருக்கிறீங்க. ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ all should learn what our teachers are teaching you and the management will give you புதுசாக இந்த சிலபஸ் பண்ணுங்க. உங்களுடைய ட்ரைனிங் குளோபலைஸ்டாக என்ன இருக்கிறது என்பதை எல்லாம் சொல்லுவார்கள். நீங்கள் பழக வேண்டும். எப்படி ஓம் சரவணன் பேசியிருப்பார்கள், என்பதை சொல்லியிருப்பார்கள். ஸோ அதை போல நீங்கள் எல்லாம் நடந்து கொண்டு செய்ய வேண்டும். உங்களுடைய கேரியரை நீங்கள் மென்மேலும் வளர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். வணக்கம். Thank you, ma'am, for your valuable speech. I now invite all our esteemed dignitaries to kindly step up the dais, join the audience, and grace the occasion by enjoying the welcome dance performance.
For excellence, living the dream. JKKN, ultimate learning machine, climbing high, legacy in every brick we lay. 7-3 candles bright, lighting up the way. Torch bearers of hope, energy future is slow.
join here. It is a great honor for me to deliver the word of thanks on this special occasion. The joint inauguration ceremony of the JKKN College, whose constant support us. We are truly grateful to our Joint Managing Director ma'am for their strong leadership and continued
ஆனா மலையில தான் பண்ணு. இது மொமெண்டோ தூக்க முடியுமா?